Okay, right. We'll start JavaScript today. So, so actually, I will start with syntax. Then I will talk something about that. Generally, JavaScript, very much like HTML, little differences are there. Like you can't do things like control structures in C language. You are having if condition, if else, nested if, for, while. These kind of things you cannot do in HTML. You can do in C, C++, Java, or in Python. But in JavaScript also you can do the similar things. Control structures are possible. That is a difference. Okay, that is one difference. Not only one, so many other differences are there. It is object-based programming language. And one interview question is also there. What is the difference between object-oriented programming language and object-based programming language? Later on, I will discuss about that interview question. First, let us go with the syntax. So let me write the syntax. So first you write script. Script, just like HTML. Script is nothing but tag. This is the tag. Okay. And then write type. Type is called as attribute. Is equal to, you can use double quotes or single quote, no issue. Text oblique JavaScript. Okay. And then end the double quotes. And then there is another attribute called as language. You can write another attribute called as language. Language is language colon JavaScript. JavaScript. Like that you can do. Okay. Can close the angle bracket. And then you can write some statements here. A number of statements you can write. Statements. But also statements. Statements. Like this, you can write so many statements. And let us close the script here. Like this. Okay. So this is the general syntax. Okay. Now let me tell you what is script here. Script is nothing but it can be called as a tag. Script is a tag. Okay. And then what else we learned there? Small s I used, right? Right. And then type is an attribute. Is an attribute. Terminology, familiarity should be there. Similarly, language is also attribute. I can add here type and language. These are the two attributes which I am using here. Type and language are attributes. Are attributes. Okay. And then what else we have done? That's it. Sometimes we can also write in this way. I will write another alternative syntax. Sometimes we can also write as below. As below as type is an optional attribute. Sometimes we can also write as below, as type is an optional attribute now. So ఇక్కడ రాయబోయే కింద రాయబోయేది ఏంటంటే ఆప్షనల్ గా ఇస్తున్నాను అట్రిబ్యూట్ టైప్ అనేది కంపల్సరీ కాదు. హియర్ ఐ మెన్షన్ టైప్, యూ కెన్ సీ type text JavaScript. This is optional, not mandatory. Okay. So you can also write like this. Start with script. This is simple. Script. This is HTML only. Okay. Script means here I can write something like this. This is HTML only. Only for your understanding I'm writing. This is HTML only. Right. Now, statements. You can write some statements. Statements. Okay. And then another pair you can write like this. You can keep on adding statements. Statements like this. And then close the script. Simple. Means you need not go with the type. Type is optional. Okay. That is the meaning of that.
And one more important thing is that at the end of the statement, you need not put semicolon also. That also I will mention here. Let me mention like this. These are all basic things which I'm telling you. Without semicolon also, it can work. Can Panjas. And script can be in either upper or lower case. Let me add. Script can be either in uppercase or lower case. So that flexibility is also there. Okay, right. Or lower case. But there is one important point we have to focus. But script inside Rasa script matram, whatever keywords we are implementing, they should be in lower case. Okay, na? Keywords matram lower case. So I mentioned that point. But lower case. But script inside, whatever keywords, generally whichever keywords you write, whatever keywords we are implementing, they should be in lowercase. It should be in lowercase. So keywords matram lowercase undali lopala vadevi. Okay, that is the thing. So whatever I have written, this is also HTML only. Let me mention. I mentioned already script బదులు, I mean HTML బదులు script అని రాసాం అంతే. But this is also simply, I can tell you, this is also HTML code only. Nothing new. But some extra features are there which we will discuss soon. Now let me write one example. You can understand. I'll go into theory also. First, let me start like this. If I tell theory, it will be boring in the beginning itself. Let me write one example. Then slowly I will move to theory portion as well. Okay, like that. Now, what I do is, let me write one example here. Let me write doc type, HTML, head. Now I will write script. You can start your script. Type is the attribute, not mandatory, but I'm writing text oblique JavaScript. అంతకుముందు CSS రాసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు JavaScript అని రాస్తాం అంతే. Here you can mention another attribute called as language. Language is equal to space ఏమక్కర్లేదు, డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు. Language is equal to JavaScript. That's it. Okay, JavaScript. Next line. Next, what to do? I will write one small statement. It is something new for you. See, document. This is the JavaScript code. Document HTML loper రాస్తున్నాం, but document dot write is a method which we use. Very easy to remember. In C language, printf. C++, cout. C++ లేదనుకుంటాం మీకు కదా. And in Java, system.out.print. But in JavaScript, we use write. Write is a method. Printf, system.out.print. ఇక్కడేమో write. You can put brackets just like printf లానే write is a method. So I want to print welcome to JavaScript. Welcome to JavaScript. That's it. Welcome to JavaScript. Let me close this. Yes, semicolon mandatory color, but okay, I'm going with semicolon. We'll talk about that later. And then script. You can close script, and you can close head also. We started head, no? You can close head also like this. And how to save? Very simple. Save as .html only. Save as like this. You give some name abc.html. Atla save. Where ABC is the name of the file. You can give XYZ, ABC, anything. Where here ABC is the file name. And dot HTML is the extension. Dot HTML is the extension.
extension. Right. Okay. Or inko vidhanga kuda rayachu. Or we can also save as, we can also save as abc.htm. htm అని కూడా save చేయొచ్చు. htm is the extension here. abc is the file name. I will write here. Where same thing I will copy. Like this. Where here abc is the file name and .htm is the extension. L బదులు htm పెట్టాను అట్లా కూడా రాయొచ్చు extension. You can use either html or htm, no issue. Okay. Now let me come to the tags. Tags గురించి notes రాద్దాం. Slowly we will move to theory portion. First I will execute this, then we will move to theory portion. Let me execute this first. Okay, then we will move with the theory. Copy. First program we will execute. Right. Let us save this abc.htm and save jata. It can be saved like that also. abc.htm. Okay. Let us execute this. You know how to execute this. HTML అని సేవ్ చేసాం ఫైల్. రాలేదా? Why it is not coming? Maybe let me save it again. Maybe తీసుకోవట్లేదేమో. HTML ఇది చూద్దాం. abc.html తీసుకుందే ఇందాక. Let me try it again. దాని దీని తేడా ఉంది. Both are HTML files చూపిస్తుంది కదా. You can see the type HTML అని చూపిస్తుంది ఏదైనా కానీ. సరే చూద్దాం. We'll see it again. రెండుకి రిజల్ట్ రావట్లేదా? ఎందుకు రాలేదు? Maybe I have written something wrong. There's one mistake here. Right ఇచ్చాను, right ఎల్ఎన్ ఇచ్చాను. Let me check once. Right ఇచ్చాను కదా. చూద్దాం. మేబీ yes. ఇక్కడ చూసావా డబుల్ కోడ్ సెండ్ చేయలేదు నేను. మేబీ దట్. Let me check again. Let me execute again. Still it is not. End of files are out. Welcome to JavaScript. Mistake ఏం చేసాం? The simple code we have done mistake here. Welcome to JavaScript. We have written document dot write. Familiarity in the familiarity. So what are the mistakes which we have done? We have not closed here, and the other one is angular bracket also not closed. That's why we did not get. Now we will get for both the applications. We changed both the codes, right? So it is welcome. Oh, I closed that one. Now let me close both and let me open both of these things again. Okay, we lost connection. We lost connection in between. Okay, share. You can see the screen. Okay. So here, what we have done, we missed a double quote and also angular bracket in both the codes. So let us run both the codes again. First, with the .htm, we saved this. We'll get. Yes. And what about the other one? That one also will execute. Just we tested whether a document.write is working or not. Let me run the next one. Stuck it again. Good release. Yeah. Both are working fine. So whatever we have written inside write method, it is working very well.
No problem, no issue at all. Browser is accepting. So browser friendly, it is working fine. Okay, now? So the first application worked. We will write some small points other than this. All these points we will stress this time. Right. So what is missing in our code? Double quote and greater than symbol. We'll miss it there. Right. And one more thing. Anything else? Yeah. Yes, right. Right. Let us move to some points here. We have to note a few points. That is number one. So as the tags are generally as tags are available, we can store either with the HTML or .html. That is one point we noted. Okay, that also I will make as a point. As tags are available, as tags are available, we should store with an extension .html or .htm. Run on my options. Okay, that is one point which we understood, which we learned right now. And then and one more thing is that you can run it in any browser. Of course, browser run chesanu. Okay, a browser run it will come. You can check later on. Let us not waste time. I confirm that it will work. Any browser. Run this in any browser. In any browser to get the output. Any browser, not only Chrome. You can use Mozilla Firefox, Internet Explorer. For example, I will run one of these things. Otherwise, you can run on any browser. You can open with Microsoft Edge. It will come. That's it. I tried with a couple of browsers. It is working. Or you can try with any other browser. Open with Opera. It will come. Any browser friendly. It is. Will come. It's loading. Working. Yeah. There it is. Okay. So that is also confirmed. We can add that point also. I have added here. Run this in any browser to get the output. No problem. No issue. And then 2 lines మధ్య space పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి? Okay. See, I want to move to the next line or I don't want to move to the next line. రెండు కేసులు అయ్యేంటో చూద్దాం. Next point, third point. If we want to display space. I mean, what to tell? Not next line. Space ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ప్రక్కన రావాలి అది కూడా. Not next line. అందుకే I make a mention. Not next line. Next line లో కాకుండా అదే లైన్ లో హారిజాంటల్ గా రావాలి, ప్యారలల్ గా రావాలి. Not next line means between 2 lines. ఏం చేయాలి? Then what to do? I will write here. Then use the following things. Document dot write ln. Same thing. I will make it format like welcome to JavaScript, like this. And then next line ఏం చేద్దాం? Let us put a semicolon and move to the next line. Document dot write ఇద్దాం ఈసారి. We'll do this. Document dot no space required. Dot write. I will write it is object based programming అని ఇస్తాను ఇక్కడ. అనుకున్నాం కదా, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్. ఎందుకంటే ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ ఊప్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి, లైక్ వాట్ ఈస్ దట్, ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం, అలాంటివి ఉంటాయి. జావాలో C++లో అవి ఉంటాయి, ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ దెర్ విల్ బి నో వాట్ యు సే, నో ఇన్హెరిటెన్స్, నో పాలిమార్ఫిజం. దట్స్ వై it is not object oriented.
object-based. It is, that is an entry question actually. Is JavaScript object-oriented or object-based అని చెప్పి అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. మీ రెజ్యూమేలో JavaScript కూడా నాకు తెలుసు అని పెట్టాం అనుకో, then they may ask you a question. Is JavaScript object-oriented or object-based? So you have to answer that it is object-based. Object-based programming language. Language ఏది కూడా programming and non-mapping. Programming. Right. లాంగ్వేజ్ వద్దులే, మళ్ళీ లాంగ్వేజ్ అంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది. అది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్, అంతే. లాంగ్వేజ్ వద్దులే, కాంట్రవర్సీ అవుతుంది మళ్ళీ. ఓకే, విల్ సీ దిస్ సూన్. టెస్ట్ చేద్దాం ఇది కూడా. నెక్స్ట్ పాయింట్. నౌ లెట్ మీ యాడ్ అనదర్ పాయింట్, ఫోర్త్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ దట్? ఫస్ట్ పాయింట్ యాజ్ ట్యాగ్స్ అది రాసాం, రన్ ఇది రాసాం. నెక్స్ట్ ఏం రాద్దాం అంటే విల్ టాక్ అబౌట్ సింగిల్ కోట్ అండ్ డబుల్ కోట్ దిస్ టైమ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అలౌడ్. This is also allowed. ఏం అలౌ చేస్తారు, ఏం అలౌ అవుతుంది అంటే లైక్ ఐదర్ డబుల్ కోట్స్ ఆర్ సింగిల్ కోట్స్ ఆల్సో అలౌడ్. బ్రాకెట్లో ఐదర్ డబుల్ కోట్, డబుల్ కోట్స్ ఆర్ సింగిల్ కోట్. సింగిల్ కోట్స్, సింగిల్ కోట్. ఓకే, బోత్ ఆర్ అలౌడ్. లైక్ ఇక్కడ పెట్టి ఆర్ ఇటు రెండు కూడా అలౌడ్. అది సమ్ స్పేస్. రెండిట్లో ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. జస్ట్ లైక్ పైథాన్లో యూజ్ చేసినట్లే రెండు యూజ్ చేస్తాం కదా, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇంకేది ఏం రాద్దాం? ఐ విల్ మేక్ దిస్, అదర్వైజ్ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తాను ఇదే లైన్ ఇంకొకసారి. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ వాడాం కదా, ఇక్కడ ఇది కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తాను. యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ బోత్ ద వేస్. యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ రైట్ హియర్. You can use double quotes or single quote also, like Python. Okay. Next point. So let us move to the next point, fifth point. Fifth point and the next topic అయితే pre-formatted text అంటే ఏంటి? Pre-formatted text, we will see. What is pre-formatted text? That is the next topic. Multiple lines లో డిస్ప్లే చేయాలంటే, if you want to display text in multiple lines, then we have to use the pre-formatted tags అనేది వాడాలి. మల్టిపుల్ లైన్స్ లో వాడాలంటే చూద్దాం, ఎక్స్పెరిమెంట్ చూద్దాం. బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ మెన్షన్ దట్ థియరటికల్ పాయింట్. If we want to display text in multiple lines, initially multiple lines, then we have to use pre-formatted tags. ఇది ఒక ట్యాగ్ అన్నమాట, పెట్టుకోవాలి. ఎట్లాగో we will do that. Pre-formatted tag ఇచ్చారు. So we will use that tags. Okay, so we'll write an example with this. ఏమవుతుందంటే without right method, right ln రెండు యూజ్ చేసాం కదా. right ln pre-tag cannot work. Without right ln pre-tag cannot work. right ln ఇవ్వకపోతే pre-tag పనిచేయదు. That point also I will mention. Note అని చెప్పి ఒకటి రాద్దాం ఇక్కడ. Note without, నా రెండు చెప్పాను కదా మెథడ్స్, అవేంటి? రైట్ ln రెండు ఉన్నాయి మెథడ్స్. డిఫరెన్స్ ఏంటో చూడు. వితౌట్ రైట్ ln ఇవ్వకపోతే, వితౌట్ రైట్ ln మెథడ్ కదా, వితౌట్ రైట్ ln మెథడ్ ప్రీ ట్యాగ్ ప్రీ అంటాం. ఇదే ప్రీ ట్యాగ్ అంటే ఇదే PRE అంటే ప్రీ ట్యాగ్ కెనాట్ వర్క్, పనిచేయదు. ఓకే, దట్ ఈస్, let me clearly explain, that is pre-tag cannot work. PRE, small letters and the tag pre-tag cannot work
with the right method తో పనిచేయదు. ఓన్లీ రైట్ ఎలన్ మెథడ్ తోనే పనిచేస్తుంది. కెనాట్ వర్క్ విత్ రైట్ మెథడ్. ఓకే, అది బట్ వర్క్స్ విత్ రైట్ ఎల్ఎన్ మెథడ్. బట్ వర్క్స్ విత్ దేంతో పనిచేస్తుంది, దేంతో పనిచేయదు. బట్ వర్క్స్ విత్ రైట్ ఎల్ఎన్ మెథడ్. ప్రింట్ ఎల్ఎన్ రాస్తాం కదా, అట్లాగే రైట్ ఎల్ఎన్ మెథడ్. కొంచెం జావాకి పోలికలు ఉంటాయి, సిమిలారిటీస్ కొన్ని. Right. This is another important point, basic point, which you should know. Now we will write one example and clarify all our doubts. Let me write. ఇదే కాపీ చేస్తాను అక్కడ, బట్ నోట్స్ కూడా ఉంటుంది ఇది. రైట్. సో as usual, we start with the document type. Doc type. So doc type HTML. Okay. And then let us add head. And then let us add pre tag. And now let us add script and type. Type is not mandatory, but I am adding. Okay, fine. Text oblique JavaScript. We practice text oblique JavaScript. And we can add language. It's equal to double quotes is equal to syntax correct now. But in the application we have done some mistake. Right. And also you have to close this. Okay. And then let us write document dot the same document dot write the same, but little difference I will show. Write ln and we'll add welcome to JavaScript. Like this. And put a semicolon. Semicolon is we'll see that also. Let me add one more time this thing. This time I go with the right method. I go with the right method this time. Instead of right ln, I go with the right. Welcome to ఇదే ఇచ్చే బదులు ఇంకోటి ఇద్దాం టెక్స్ట్ ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఏది వస్తుంది ఏది రాదు తెలుసుకోవాలి కదా. వెల్కమ్ టు ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్. Right. Okay, done. That is also done. Now let us close the script. Script start చేస్తాం కదా అక్కడ, స్క్రిప్ట్ క్లోజ్ చేయాలి కదా. Let us close the script. And then let us close pre-tag. Pre-tag open చేస్తాం కదా. Let us close this. Pre-tag is closed and also head is closed. Right. Minimum requirements అన్ని fulfill చేసాం. Now let us see how it works. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ప్రీ అని వాడాం కదా, ఈ ట్యాగ్ ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ ఇన్ ద పాస్ట్ వెన్ ఐ లెర్న్డ్ జావా స్క్రిప్ట్, ఈవెన్ బిఫోర్ దట్ నేను నేర్చుకున్నప్పటికీ మారిపోయింది. ఇన్ ద పాస్ట్ యూజ్డ్ ఎక్సాంప్ అని ఉండేది, XEMP అని ఉండేదట. ఓకే, ఇన్ ద పాస్ట్ ఐ విల్ మేక్ ఎ మెన్షన్ నోట్ అని చెప్పి తెలుసుకొని ఉంచాలి ఇది కూడా. జస్ట్ యూ షుడ్ నో దిస్. ఇన్ ద పాస్ట్ we used XMP అని వాడేవాళ్ళు. ప్రీ బదులుగా కొంచెం కష్టం గుర్తుపెట్టుకోండి కదా, ప్రీ ఈజీగా ఉంది. ఎగ్జాంప్ ట్యాగ్ ఇది వాడేవాళ్ళు. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డెప్రికేటెడ్ వర్షన్ అంటారు. టెక్నాలజీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూలు అడిగితే కనుక యూ హ్యావ్ టు టెల్ దట్ ఎగ్జాంప్ ఈజ్ ఏ డెప్రికేటెడ్ వర్షన్, అంటే నో మోర్ ఇన్ యూజ్, వాడకంలో లేదు ఇప్పుడు, అది ఇప్పుడు వాడట్లేదు ఎవరది. సో వాడని పదాలను ఏమంటామంటే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లో డెప్రికేటెడ్. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డెప్రికేటెడ్ tag. Okay, that is the correct word. సో ఇప్పుడు దాని ప్లేస్ లో ఏం వాడాలి, ఎగ్జామ్ ప్లేస్ లో ఏం వాడతాం ఇప్పుడు చెప్పు. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్? సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ వి యూస్ ఏం వాడాలి ఎగ్జామ్ ప్లేస్ లో? సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఆర్ యు దేర్? ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఏమి ఇచ్చేస్తాం? వి యూస్ ఏం వాడాం ఎగ్జామ్ బదులు? ట్యాగ్ పేరేంటి? In the past we used exam tag, but it is a deprecated tag. No more in use. Deprecated ante no more in use. వాడకంలో లేదు. No more in use.
మరి ఏం వాడుతున్నాం ఇప్పుడు? సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ వి యూస్ ఏం వాడాము ఇక్కడ? పిఆర్ఈ ప్రీ అనే ట్యాగ్ వాడుతున్నాం ఇప్పుడు నవడేస్. వి యూస్ ప్రీ ట్యాగ్. ఓకే. అండ్ నౌ we will try to execute this. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా మోడిఫికేషన్స్? లైక్ విల్ డూ అనదర్ ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం, మోడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇంతవరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కాపీ దిస్ కోడ్, టేక్ notepad, open new one, hit, let us save this, save as, another write one dot HTML. Right. Now let us run this. Right one. ఒకటి వస్తుంది, ఒకటి రాదు కదా, రెండు వచ్చినాయి. వెల్కమ్ టు జావాస్క్రిప్ట్, వెల్కమ్ టు ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్, రెండు వచ్చినాయి. సో ప్రీ ట్యాగ్ వాడటం వల్ల ఒకటి వచ్చింది, ప్రీ ట్యాగ్ అవసరం లేదు రెండో దానికి, అంతే కదా. దేనికి అవసరం, దేనికి అవసరం లేదు. ప్రీ ట్యాగ్ ఎప్పుడు పనిచేయదు, రైట్ ఎల్ఎన్ లేకపోతే పనిచేయదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ ఎల్ఎన్ తీసేసి చూద్దాం. ఈ కోడ్లో ఐ డూ వన్ థింగ్, రైట్ ఎల్ఎన్ ఎక్కడ ఉంది? రైట్ ఎల్ఎన్ ఇది తీసేద్దాం. లెట్ మీ కట్ దిస్, కట్ చేస్తాను. అండ్ దెన్ ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్. నౌ లెట్ మీ రన్. ఏమొస్తుంది చూద్దాం. పనిచేస్తుందా? రైట్ పనిచేస్తుందా? రైట్కి ఓన్లీ రైట్ మీద పనిచేస్తుందా? వెల్కమ్ టు ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ వచ్చింది కదా, రైట్ వచ్చింది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ప్రీ ట్యాగ్ లేకపోయినా వస్తుంది ఇది. ఏది? ఐ మీన్ రైట్ మెథడ్. బట్ రైట్ ఎల్ఎన్ మెథడ్ విల్ సీ దట్ ఆల్సో. ఇది ఉంచాము. ఇప్పుడు ప్రీ తీసేద్దాం. ప్రీ తీస్తే వస్తుందా రాదా? ఐ డిలీట్ ప్రీ ట్యాగ్ తీసాను, చూద్దాం. అదేగా ఇందాక నోట్స్ రాసింది, విల్ చెక్. పని చేయకూడదు, ఇప్పుడు రాకూడదు. ఒకటి రాకూడదు, ఒకటి రావాలి కదా. రెండు వచ్చినాయి, కానీ ఎట్లా వచ్చినాయి చూసా? ప్రక్కన వచ్చినాయి. వెల్కమ్ టు జావా స్క్రిప్ట్, దాని ప్రక్కన వెల్కమ్ టు ఇలా వస్తాయి. ప్రీ ట్యాగ్ యూజ్ చేయకపోతే, వితౌట్ యూజింగ్ ప్రీ ట్యాగ్ ఇది. సో ఏం చేద్దామంటే ఇది, ఐ డూ వన్ థింగ్, లెట్ మీ యాడ్ లైక్ దిస్, వితౌట్ యూజింగ్ ప్రీ ట్యాగ్ కదా ఇది. ఇంకొకటి రాద్దాం, ఇంకొక రైట్ ఎలిమెంట్ రాద్దాము. POCU డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ఎన్. ఇదేంటంటే వితౌట్ యూజింగ్ ప్రీ ట్యాగ్ వాడకపోతే, వితౌట్ యూజింగ్ ప్రీ ట్యాగ్ మనకు రాబోయేవన్నీ కూడా వితౌట్ యూజింగ్ ప్రీ ట్యాగ్. ఇది చూద్దాం. వితౌట్ ప్రీ ట్యాగ్ యూజ్ చేయకపోతే ఎట్లా వస్తుంది, యూజ్ చేస్తే ఎట్లా వస్తుంది చూద్దాం. విల్ సీ దట్. రైట్. Now you can have that idea. Let us run this again. Now you can see, without using pre tag, they will come in the same line. అవునా? సేమ్ లైన్ లో వచ్చేసినాయి. మరి యూజ్ చేస్తే అది కూడా చూద్దాం. వితౌట్ యూజింగ్ ప్రీ ట్యాగ్ దే విల్ కమ్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్ అని రాద్దాం. ప్రీ ట్యాగ్ text will come in the same line. సేమ్ లైన్ లో వచ్చింది కదా. ఏం చేద్దామంటే, this time we go with pre tag, and here let me add pre tag, pre-formatted tag enter. Pre stands for pre-formatted, pre-formatted tag. This is okay. And here I will write with using pre tag. Sorry, without that. Enter the using pre tag will come in different lines. Text will come in next line. Next line రావాలి ఈసారి, అంతే కదా. చూద్దాం. సో దిస్ వన్ ఇస్ ఏమైనా పేరు, రైట్ డాట్ HTM అన్నా కూడా పర్లేదు కదా. రైట్. లెట్ us execute this. రైట్ టు, యా డిఫరెంట్ లైన్స్ లో వచ్చినాయా రాలేదా? చూడు, వచ్చినాయి కదా. గాట్ ద డిఫరెన్స్. డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పగలమా? What is the difference by using pre tag and without using pre tag, pre-formatted tag? In interview somebody may ask you, if you use pre tag what will happen, if you don't use pre tag what will happen?
What is the answer? If you don't use pre-tag, output will come, text will come in the same line. Whereas if you use pre-tag, we'll get different lines of text. That is the difference. Okay, now we'll do some modifications to this. Script మధ్య ట్యాగ్ వాడచ్చా లేదా దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. Let me close this. Let me write. One more point. That is deprecate రాసాంగరా. Right. Note అని చెప్పి ఇంకోటి రాదు. Okay. We can use note లో ఉంది కదా. We cannot use a tag between one more important thing we'll check between script directly since a tag is from HTML, since a tag is from HTML. So we cannot use a tag between script మధ్యలో tag యూజ్ చేయకూడదు. ఈ మధ్యలో ట్యాగ్స్ ఏమి లేవు, చూసావా? చూడు, ఈ మధ్యలో నీకు ఎక్కడ HTML కోడ్ కనపడుతుందా చెప్పు? ఈజ్ దర్ ఎనీ HTML కోడ్ ఇన్ దట్? HTML కోడ్ ఎక్కడ ఉంది? దిస్ ఇస్ జావాస్క్రిప్ట్. HTML లో రైట్ ఎలన్ ఎక్కడ ఉంది? లేదు. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ కానీ రైట్ ఎలన్ కానీ నో. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్, నాట్ HTML కోడ్. సో HTML code is not allowed between script tag. మరి ఎక్కడ పెట్టాలి? వేరే చోట. అది. So we cannot use a tag between script directly since a tag is from HTML. Okay, HTML, and then let me add one more point to this. So ఇది పనిచేయని కోడ్ ఒకటి రాద్దాం. So the below code does not work అని అట్లా రాద్దాం. So the below code fails. ఆ ఫెయిల్ అయిన కోడ్ ఏంటో ఇక్కడ రాస్తాను నేను. Fails. Enter code. I'll copy this portion and make little changes to this. So address and right. And then what I do is I will add script type ఉంది కదా. ఇక్కడ HTML break అని ఒక ట్యాగ్ ఉంది కదా, సెల్ఫ్ క్లోజ్డ్ బ్రేక్ ట్యాగ్ ఒకటి పెడతాను. BR ట్యాగ్ అని ఒకటి ఉంది కదా, సెల్ఫ్ క్లోజ్డ్. అది ట్రై చేస్తాను. ఎక్కడంటే స్క్రిప్ట్ ఇదంతా రాస్తాం. డాక్యుమెంట్ ఒక స్టేట్మెంట్ చాలు, ఎందుకు డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. ఇందాక కూడా టెక్స్ట్ ఇది మార్చాను కదా, ఒక నిమిషం. ఇలా కోడ్ మార్చాను కదా ఇందాక. కాపీ దిస్. Using pre-tag with the text will come in next line. Using pre-tag without using antenemo raadu kada. Using pre-tag text will come in next line. Without emo raadu. Okay, without the kuda rasam kada indaka. Use that program without this I'm also I mentioned earlier. Let me open with Notepad. So next line, already. Open the text. Let's copy this also. Pre-tag లేదు, మిస్సింగ్. ఇక్కడ మిస్సింగ్ స్క్రిప్ట్ అయితే ఉంది కానీ pre-tag లేదు. సో Control A, copy. Let me paste it there. Here I will write example. So without using pre-tag, text will come in the same way. Okay, చేసాం, అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే I will do some modifications. Only one right element I will put. Right element ఒకటే తీసుకుంటాను. ఇష్యూ ఇది కాదు కదా. So here the issue is that what I do is I introduce one more tag that is purely HTML tag here. Inside script, I'm going to add
బ్రేక్ ట్యాగ్స్ కనెక్షన్ అది ఓపెన్ చేయాలి ఇందాక అట్లా ఉంచితే బాగుండేది ఓకే నో ప్రాబ్లం ఐ విల్ యాడ్ రైట్ మెథడ్ హియర్ రైట్ ఉంచుతాను ఈ రెంటికి మధ్యలో బ్రేక్ చేస్తాను ఇక్కడ బ్రేక్ ట్యాగ్ అనే HTML లో ఉంది కదా డూ రిమెంబర్ దట్ బ్రేక్ ట్యాగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ దట్ సెల్ఫ్ బ్రేక్ కూడా ఉంటుంది సెల్ఫ్ బ్రేక్ అంటే మీకు అప్పుడు చెప్పినట్లేను ఇలా బ్రేక్ చేయాలి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్ఫ్ క్లోజ్డ్ అంటారు ఇట్లా ఇస్తే ఓపెనింగ్ ఇవ్వక్కర్లా సో బిఆర్ సెల్ఫ్ క్లోజ్డ్ దీని మీనింగ్ ఇక్కడ రాస్తాను ఐ రైట్ సమ్వేర్ దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే బిఆర్ అని రాసి స్లాష్ ముందు ఇవ్వకుండా చివరిలో ఇస్తే ఇట్లా ఇలా ఇస్తే దీని ఏమంటారు సెల్ఫ్ క్లోజ్డ్ ట్యాగ్ సెల్ఫ్ క్లోజ్డ్ బిఆర్ సెల్ఫ్ క్లోజ్డ్ అంటారు బిఆర్ ఈజ్ సెల్ఫ్ క్లోజ్డ్ సెల్ఫ్ క్లోజ్డ్ అంటారు ఎనీవేస్ మన ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే వీ కెనాట్ యూస్ ఐ మీన్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ బిట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్గా బిఆర్ ట్యాగ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ HTML ఓకే సో ఇది రన్ కాకూడదు ఇప్పుడు రాదు మనకి అవుట్పుట్ కదా ఇది రన్ చేస్తే ఎందుకు రాదు కెన్ యూ సే వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దట్ యూ షుడ్ నాట్ గెట్ అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్ ఎందుకు రాకూడదు అవుట్పుట్ దీనికి చెప్పగలవా ఇఫ్ ఐ పేస్ట్ దిస్ కోడ్ ఇందులో ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పు ఈ కోడ్లో ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉంది లెట్ మీ సేవ్ దిస్ సో ప్రీ ట్యాగ్ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ HTML కోడ్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ కదా ఓకే ఐ రైట్ 3 అందాం slow the system రైట్ 3.html ఓకే ఇది రాకూడదు ఎందుకు రాకూడదు బికాస్ రాస్తాను అది కూడా డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎల్ఎన్ ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే దిస్ డజంట్ వర్క్ పని చేయదు దిస్ డస్ నాట్ వర్క్ ఎందుకు వర్క్ చేయదు బికాస్ HTML code is present HTML code అంటే ఏది ఇది రాసింది మనం ఏంటది BR ఇది రాసింది BR HTML code will not work this does not work because HTML code is present HTML code is in between ఉండొచ్చు కానీ ఏ మధ్యలో ఉండకూడదు ఇది ఇన్ బిట్వీన్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ మధ్యలో ఉండటం వల్ల పనిచేయదు అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఓకేనా దట్ ఈస్ అబౌట్ దట్ let me add this line also in our notes use clarity clear reading self program is not going to mission enter I will add that line here now let me run this right 3 వచ్చిందా ఏమన్నా అవుట్పుట్ వచ్చిందా చూడు వచ్చిందా ఎందుకని రాలేదు ప్రాబ్లం ఏంటి బిఆర్ ట్యాగ్ పెట్టాము వాట్ ఈస్ బిఆర్ ట్యాగ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ HTML why HTML code is not allowed because this is script does not allow HTML code that is the problem okay fine so అర్థమైంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సో ఏంటి కన్క్లూజన్ రాద్దాం ఇక్కడ సరే let us write concluding point here so what is the concluding point here ఇందా రాసామా రాయలేదు కదా we have not mentioned we cannot use అన్నాము అంతవరకు రాసాం we conclude వర్కౌట్ చేసాం కాబట్టి we understood so we cannot use a మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటాం సరే ఎందుకంటే HTML is a markup language is it not మార్కప్ లాంగ్వేజ్ వాడకూడదు మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడు ఇన్సైడ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ inside a programming language ఇది ప్రోగ్రామింగే కదా JavaScript is a programming but object based programming inside a programming language ano change కాదు language but programming object based programming language okay so we can correct దీన్ని కరెక్ట్ చేయాలంటే ఎట్లా చూద్దామా so we can correct the above example ఎట్లా కరెక్ట్ చేయాలి
as given below. రాద్దాం అది given below. ఈ విధంగా రాసి కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us write another example. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఇందాకదే కాపీ చేసి అది తీసేస్తే సరిపోద్ది, అంతే కదా, సింపుల్ లాజిక్. ఇదే కాపీ చేద్దాం, బిఆర్ తీసేస్తే అయిపోద్ది. పేస్ట్ ఇట్. సో ఏం తొలగించాలి, జస్ట్ రిమూవ్ బిఆర్, అంతే కదా, అవునా కదా, జస్ట్ రిమూవ్ బిఆర్, అంతే, దట్స్ ఇట్. దిస్ విల్ వర్క్, ఇది పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు. ఇది దిస్ విల్ వర్క్ బికాస్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ఈజ్ నాట్ ప్రెసెంట్. హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ఈజ్ నాట్ బిట్వీన్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ మధ్యలో లేదు కాబట్టి పనిచేస్తుంది. Now it will run. You can check. Already we have done. తర్వాత ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం కదా ఇది. So we'll see that also. Anyways, new, paste it, save as, write 4.htm అనొచ్చు కదా, HTML కూడా. We'll see this fourth one. పని చేస్తుంది ఇప్పుడు, వచ్చేస్తుంది టెక్స్ట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది, వచ్చింది, ఫైన్. This will work because HTML code is not between script tag. Yeah, everything is working fine. Adi, that's how it works. Okay, now output is coming now. And one more thing is that మరి బిఆర్ ట్యాగ్ ఇంకో రకంగా యూజ్ చేసి చూద్దాం ఎట్లా వస్తుందో. బిఆర్ ట్యాగ్ అయితే నాకు కావాలి. ఏం చేస్తానంటే, see what I am doing this time. Let me copy this code and let me do another example. Modification చూడు జాగ్రత్తగా. So what I do is br tag ఇక్కడ పెడతాను. This will work అని ఇది తర్వాత మారుద్దాంలే. ఏం చేస్తానంటే, వెల్కమ్ టు జావా స్క్రిప్ట్ రాసాం కదా, ఇక్కడ ఈ డబుల్ కోట్ ముందల ఇక్కడ రాస్తాను. హియర్ యూ కెన్ పుట్ br. అది టెక్నిక్. అది HTML కోడ్తో వెళ్దాము అనుకున్నాను. ఐ వాంట్ గో విత్ HTML కోడ్. నెవర్దెలెస్ ఐ వాంట్ గో విత్ HTML కోడ్. మరి ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, స్క్రిప్ట్ మధ్యలో ఉండకూడదు. మరి ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ మధ్యలో లేదు కదా, జావా స్క్రిప్ట్ టెక్స్ట్ మధ్యలో ఉంది. ఇదేంటి, స్ట్రింగ్ కదా, స్ట్రింగ్ మధ్యలో పెట్టచ్చు. ఓకేనా, స్ట్రింగ్ మధ్యలో అయితే పెట్టచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సపరేట్గా బిఆర్ ట్యాగ్ ఇవ్వద్దు స్క్రిప్ట్ మధ్య. అది నౌ ఇట్ విల్ వర్క్, ఇట్ షుడ్ వర్క్, విల్ చెక్. దిస్ కోడ్ ఏం రాద్దాం, దిస్ విల్ వర్క్ బికాస్ HTML కోడ్ ఈజ్ నాట్ బిట్వీన్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ బట్ given as a text, but typed inside text, or given inside text, but given inside text, inside what you call string, inside double quotes, inside string, that is within double quotes, within double quotes. అది మళ్ళీ ఇది పెట్టడానికి వస్తాను, రాదులే, బట్ రైట్ విత్ డబుల్ కోట్స్. రైట్, ఇట్లా సాల్వ్ చేస్తాం దీన్ని. విల్ డూ దిస్. ఇప్పుడు పని చేస్తుందా లేదా, ఇది ఇంపార్టెంట్. టెస్ట్ చేద్దాం. విల్ టెస్ట్ దిస్. ప్రాబ్లం ఉంటే సొల్యూషన్ ఇమీడియట్గా దానికి ఒక సొల్యూషన్. రైట్ 5.htm. Right, let us run this time. Right, అది పని చేస్తుందా లేదా? Yes, now it is working. చూసావా, ఇందాక రాలేదు, ఇప్పుడు వచ్చింది. ఫైన్, ఇట్స్ వర్కింగ్. ఓకే, able to understand? So this worked fine. Next what I do is comments. We will talk about comments and then close the session. రేపు కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అయితే చూద్దాం. పాసిబులీ రేపు క్లాస్ తీసుకోనా రేపు, మరి చాలా వరకు స్కిప్ అయినాయి కదా. ఓకే, రైట్. సేమ్ టైమింగ్ చూద్దాం క్లాస్. కొంచెం ముందు వీలైతే కనుక కొంచెం ముందే చూద్దాంలే, 5 to 6 అట్లా. వీ కెన్ ట్రై 5 to 6, దట్ ఈస్ బెటర్ టైం. ఎర్లీగా క్లోజ్ చేయొచ్చు. సో హియర్ వాట్ ఐ డూ ఈస్, this program, I do one thing, these notes. So I'll copy this again, little change I will do. Comment అనుకున్నాను కదా, కామెంట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సార్. Let me take
another example. I'm going to use comment this time. So comment ఎట్లా పెడదాం అంటే ఇది తీసేద్దాం. Yes, I can delete. దీని గురించి స్టడీ చేస్తాం అయిపోయింది. Now what I introduce is comment, multi-line comment. C లో వాడాం కదా, same comment you can try. True. This is a comment అని రాస్తాం. This is a comment అని రాద్దాం. Comment లో ఏమిద్దాం, ఇంకేమైనా ఇద్దాం. This is a comment. This is a multi-line comment. This is a multi-line comment. This is a multi-line comment. And కింద ఇంకేదైనా ఇద్దాం, ఇంకో లైన్ పెట్టిన. This will work in JavaScript. పనిచేస్తుంది JavaScript లో. JavaScript. Let's close the comment. Same, just like the C. C లో close చేసినట్లు. This is a multi-line comment. This will work in JavaScript. So ఇదే కాపీ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. So this is right. Sixth application we are doing today. Let us run this. Right. Yes, it's working fine. Welcome to JavaScript. Welcome to object. Break కూడా అయింది. ఎందుకు బ్రేక్ వచ్చింది అంటే బ్రేక్ ఈజ్ గివెన్ సమ్వేర్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్ అంటే డబుల్ కోట్స్ లోపల ఇచ్చాం, వచ్చింది. అదే బ్రేక్ స్క్రిప్ట్ మధ్యలో ఇస్తే రాదు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఓకే, రైట్. అండ్ దెన్ సెమికాలన్ మీద ఒకటి డిస్కస్ చేయాలి. We do one thing. Tomorrow I will start with the semicolon and then I will discuss about conditional control statements చూద్దాం. Like if else, else if, అవన్నీ ఇందులో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. Tomorrow we will see those things. Shall I close with this for today? ఓకే, ఇంతవరకు నోట్స్ పంపించేస్తాను, ఇప్పుడే పెడతాను నోట్ ప్యాడ్. ఇంకా ఆర్గనైజ్డ్గా అవుట్పుట్ అవన్నీ వచ్చేటట్టుగా అంటే టైం పడుతుంది నాకు. So I will design in free time, but up to here I will send you.